remarkable new evidence. If this film indeed corresponds with Vereshchagin's story, what we are looking at is the scene of the crash site in Berezovsky, as viewed by a camera on top of a military truck. The focal point of this scene is here, and indeed appears to be a disc embedded in the ground. Here we see soldiers exiting the truck, led by a captain. The troops are met by another officer, this one a major, and then they join other soldiers and officers already on the scene. This footage is one of 4 reels of film acquired during our investigation. Coming up next, this film footage certainly seems to depict interest by Russian military personnel in the object that is seen sticking out of the ground. Soldiers, officers, and civilian-clothed agents are deployed around the site, and they appear to be both guarding and examining the object. This is what we found on one of the 4 reels of film obtained in Russia. After viewing the footage, we were able to determine that it was most likely shot with 2 separate cameras. One apparently a handheld camera, which starts out on the approaching truck, and a second one seen here on a tripod. As the soldiers march past, you can see the cameraman turn to follow the troops. Here we cut to the other angle, the point of view from the tripod camera. And here you see the handheld camera as the truck pulls up. Both cameras change vantage points several times during the film, as if to get better views, or perhaps under orders of a superior. From this angle, we see yet more troops arrive. Author Veniamin Vereshchagin describes the event. Вы знаете, в дальнейшем события приняли более такой масштабный характер. По просьбе КГБ были привлечены. On the KGB request, a Soviet army unit. And here you see the man who is probably the head KGB agent directing the cameraman to point his camera toward the disc. A total of almost 1,200 feet of negative object ended up here. Based on information from Vereshchagin's book and what we can see in this footage, we have created this computer-animated version of how researchers believe the crash may have occurred. The questions then become, where did this object come from and how did it come to crash here? And more importantly, what has happened to it since? This former agent was able to confirm interest not only in the 1968 crash near Berezovsky, but in other Soviet attempts to recover UFO documentation and technology. In fact, recovered an extraterrestrial vehicle, as they seem to be doing in this footage. They, no doubt, would have wanted to benefit from its technology. And the kicker is, the fact that you get troops out there and a cameraman doesn't necessarily mean it's a flying saucer. We need to be a little cautious about jumping to conclusions. Now, I think that film is worth a detailed investigation. Those things cost a lot of money, actually, to go over it. You have different specialists looking at it. The colors of the film, the quality, soldier uniforms. This film here is almost of the same quality. It's not a 1980s or 1990s film. The KGB officer that had been looking and touching things looks quite genuine. To me, my gut feeling is... You see, of course, it wouldn't be impossible to duplicate, you know, as a hoax. You would have to hire some actors and so on. But it was quite well done. Of course, it could even be some kind of disinformation too. That the KGB was quite notorious about doing disinformation aimed against Americans, or something we never heard of it. So that's also dubious. Finally, while Mr. Hernandez felt that the film required more investigation, he was impressed and intrigued by it. Well, I would say that if this is real... Whether we'll ever know the full truth about the supposed UFO crash in Berezovsky, one thing seems certain. If agents of the KGB or any other branch of the Soviet government did recover parts of a craft made by alien beings,
they would have been extremely interested in examining all the materials very closely. This incredible footage depicts members of the Soviet armed forces and what are believed to be 2 KGB agents inspecting and recovering a crashed flying saucer. Russian author Veniamin Vereshchagin has an story seems to be backed up in part by one of the people who claims to have been involved in the operation back in 1969. We looked closely at such elements of the footage as the uniforms and the arm patches worn by the soldiers. These patches seem consistent with the patch worn by such Soviet Army air defense companies as Military Unit 67527. They're all wearing winter coats, which don't appear to have much in the way of insignia on them. Type weapons. The main battle weapon of the Russian milled receiver, no question about it. That also seems to be consistent with the muzzle. In addition, we had notes in seeming consistency. Is it possible the Russians actually recovered an alien craft and its occupant 3 decades ago? Indeed, many questions about the film footage and the alleged Operation Sverdlovsk Midget remain unanswered. Any extraordinary find, such as the apparent film record of a crashed spacecraft film, we have to ask, is this footage genuine? And if so, does it represent an actual case of alien visitation, or, as it has been suggested, was the footage created as part of a Cold War disinformation campaign? One other proposed possibility is that it was simply a military training exercise captured on film. Again, if it is a real UFO crash, where are the remnants, and what happened to the body of the alien being? It was with a sense of both excitement and caution that we examined the footage recently recovered in Russia. Földönkívüli biológiai entitások. Mivel a személy tudata nincs felkészülve a túlvilágra, ami megmaradt az energetikai kvantumából, az egy kiborg testbe vagy más típusú szintetikus életformákba vagy EBE-kbe fog asszimilálódni. Vannak, akik EBE-nként is emlegetik őket. Jelenleg léteznek spirituálisan elszakadt emberek a Földön, amelyek szintetikus életformákba fognak asszimilálódni, amelyek földönkívüli biológiai entitásokként jelennek meg, de valójában emberi lelkek voltak az emberi testben a múltbeli idővonalakon. A kisebb EBE testek többsége asszimilálja a növényekhez hasonló fényből származó tápanyagokat. Képtelenek fejlődni, szaporodni, felemelkedni vagy a tudat magasabb dimenzióiba lépni. Ezen EBE-k közül néhányan visszatértek a Földre a jövőből, hogy megpróbálják betörni az emberi genetikai kódba, ebben a földi idővonalon, hogy megmentsék magukat. Ezek közül az EBE-k közül sokan egykor emberek voltak, akik részt vettek az Orion háborúkban. És Orionban fogták el őket, és munkáskolóniákban használták őket. Néhányat a Földről rabszolgává tettek az asztrális síkon más lények fajai, mint például a mantidák, a szürke idegenek és a hüllők, akik munkásként vitték őket más bolygórendszerekbe. Néhányat még csatlósként is használnak emberi emberrablások végrehajtására a Milaps lélekátadási projektjeiben. Sokuknak kitörölték a tudatát, és nem emlékeznek arra, hogy egykor emberek voltak. Ez az egyik lehetséges eredménye annak a transhumanizmus mozgalomnak, amely most ebben a földi idővonalon zajlik, és amely a lélek feletti potenciális jövőbeli idegen vagy sötét erő irányításához vezet. Amint a tudat asszimilálódik a mesterséges intelligenciába és a szintetikus biológiába, ez a lény már nem inkarnálódhat szerves emberi formába. Ez a személy nem tud újra megtestesülni az emberi birodalmakba, például a Föld bolygóra. Kiszorított entitássá válnak, amely nem halhat meg, és nem születhet újjá egy másik identitásba, rabszolgává válnak és egyesülnek egy AI kaptár elmével.
Ezt sok ilyen negatív csoport, például az Alpha Draconis Orion Group kívánja, mivel akkor teljes ellenőrzést gyakorolnak az emberek életereje felett, amelyet munkás rabszolgákká lehet tenni. Ez a fő cél, hogy a transhumanizmust. Miért forgalmazzák és erőltetik agresszíven ebben az időszakban, miért akarnak több emberi EBE-t és kiborgot vagy gazdaszervezetet létrehozni? Amikor az illető leejti a testét, miközben az egyetemes kapuk nyitva vannak, könnyen szállítható számos különböző bolygórendszerbe, hogy munkaerő áruciként kereskedjenek. 1. Idegen elrablás. Sok elrabolt ember arról számol be, hogy az EBE entitások drónoknak tűnnek, amelyeket arra terveztek, hogy bizonyos feladatokat hajtsanak végre a magasabb szinteken, például kísérjék az elraboltakat arra a helyre, ahol az orvosi vagy genetikai vizsgálatra sor kerül. Sokszor a szürke idegenként jelentett lény valójában egy biológiai drón, amelyet távolról használnak a MILAPS programokhoz. Úgy tűnik, hogy az EBE legtöbb bejelentett észlelése a Zeta Draconian agendasból származik, hogy biológiai drónokba helyezett emberi DNS-t használjon rabszolgamunkára, valamint elrablási kísérleteket végezzen a Zeta reticoli rendszerből származók által. Mantidák felügyelnek. A sáska-inszektoid entitásokról folyamatosan beszámoltak az abducte experiencer jelenségben, mindaddig, amíg tudatában vannak az idegen érintkezési tapasztalatokkal rendelkező emberekről szóló írásos beszámolóknak. Úgy tűnik, hogy a sáska lények a földönkívüli és extradimenzionális hierarchia felső végén helyezkednek el, mivel a leggyakrabban úgy írják le őket, mint akik felügyelik vagy felügyeleti szerepet töltenek be az emberrablási eljárásban vagy az érintkezési folyamatban, az emberek genetikai kísérleteiben. Sok kapcsolatfelvételi jelentésben úgy tűnik, hogy ők a hatósági figurák, legyen szó orvosi eljárásról vagy humán-et-hibrid interakcióról, általában irányt adnak és fölényt mutatnak az alattuk működő Grey Aliens vagy EBE-k felett. Lásd még! Biológiai drón. Zeta Draconian napirendek. SPE. Zeta. Sátáni. NA. Emberkereskedelem.